Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru sana Bwana Yesu kwa neema zake. Tunamshukuru kwa uaminifu wake. Tunamshukuru kwa kutupa nafasi kwenda kufanya kazi ya Mungu eneo la Kurusanga Bunda. Kwa kweli tulibarikiwa sana na tulitiwa moyo kwamba duniani hapa kuna watu wanampenda Mungu, kuna watu wanamtafuta Mungu, kuna watu wana kiu ya neno. Hao nawaona ni watoto ambao kiongozi wa kanisa, mchungaji, mwanzilishi wa kanisa hili alikuwepo pale, alituomba pamoja na mchungaji wa pale, waliomba watoto wa kanisa pale wabarikiwe, waombewe. Kwa kweli hili ni jeshi. Unaliona hawa watoto ni jeshi, ni jeshi la Kristo. Kwa nini nasema ni jeshi? Hawa watoto hata ikiwa wakati ulipofika wakati wa kuomba, kuna baadhi yao wachache walihitaji kufunguliwa. Hawa watoto waliingia na waliomba, yani hawakusita, hawakuogopa. Yani ni watoto wamepikwa katika neno, wamepikwa katika imani, wamepikwa katika maombi. Kila mtoto aliweka mikono kwa yule aliyekuwa anaombewa, ambaye alikuwa ni mtu ambaye ni binti. Waliomba nasi na ninajua kufunguliwa kwa yule binti pamoja na maombi ya waumini wote, hawa watoto walihusika. Unaona katika kitabu cha Mathayo 19 mstari wa 14, ndicho maana Mungu alisema, Bwana Yesu alisema, waacheni watoto wadogo waje kwangu, wala msiwazuie, kwa maana walio mfano wa hao ufalme wa mbinguni ni wao. Tukijaribu kuwa kama watoto, imani ya watoto, hawakuogopa, wana imani. Ukiona wakati wa kuimba kwaya, walikuwa wanamchezea Yesu, densi takatifu, wanaimba kwa bidii yao yote, kwa nguvu zao zote. Wanacheza kwa bidii. Na wengi wao walikuwa katika wale waliobatizwa siku hiyo. Nilibarikiwa kuona kwamba wakati wanatoka kule walikobatizwa kwa mtoni kule, walikuwa wanarudi maeneo ya kanisa. Ni kama maili 3 na zaidi kutembea, 3 au 3.5 hivi. Maili 3 ni mbali, nisikosee, sina hakika ya umbali, lakini nilikuwa ni mwendo, nadhani at least maili 2. Walitembea, wanaimba kama jeshi, wanapita mashamba, yani kwenye njia ya vichaka kule, yani wanatembea kama jeshi. Sauti, wanaimba kwa sauti ya juu kabisa. Nadhani ukiangalia video ya Ubatizo utasikia sauti zao wakiimba. Nikilinganisha na watoto wa makanisa labda ya mjini au nchi za nje, mtoto lazima umbembeleze kuimba. Mtoto Mungu atusaidie sana. Ukiona nchi za nje kanisani, mtoto anaenda anapewa tablet au simu ya kumtuliza wakati wa ibada, ili asirukeruke. Na huwa anasema saa nyingine neema ikizidi inakuwaga ni tatizo. Mtoto hawezi kuomba. Ndio maana tutaendelea kutoa mafundisho kwa kile kidogo tunachokielewa, na kuwapa moyo wazazi, wafundishe watoto kuomba, wafundishe watoto mambo ya rohoni, vita vya kiroho. Wale watoto wasingeelewa mambo ya vita vya kiroho waliporuhusiwa, yani walipoambiwa kila mtu aombe hapa kanisani, wasingerukia kumwombea yule. Si wangesimama mbali, wangeogopa. Lakini nakwambia zile pepo zilikuwa hazina pa kwenda, isipokuwa kutoka na wasirudi pale. Nikawa nawachekesha, nawaambia hii kanisa inaweza ikaonekana labda bado ujenzi haujaisha, lakini najua shetani hawezi kukatiza hapa, wachawi hawezi kukatiza hapa kwa urahisi, watapata shida. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu sana kwa kutupa neema hiyo ya kukutana na watoto hawa. Kwa wale ambao wanaguswa kuchangia huduma tunayosimamia, hili kanisa wanahitaji Biblia. Roho wa Mungu tu aliniongoza niulize hilo swali, wangapi wana Biblia? Walikuwa ni wengi. Yani karibu wote, kasoro
hawafiki kwenye mkono, hawafiki hata 5, wanahitaji Biblia. Tupo tunafanya mchakato wa kuwafikishia hizo Biblia. Kwani naamini Mungu atatenda. Ukiguswa, we njoo kwenye hiyo linki, tutawasiliana na wewe jinsi ya kutuma hiyo pesa ya Biblia. Hizo Biblia zitanunuliwa, zitatumwa huko Bunda, au watoto wakapikwe zaidi katika neno la Mungu. Bwana Yesu akubariki. Ukihitaji kuungwa kwenye kundi la Jesus Reigns Restoration Ministry, karibu. Ukihitaji ushauri wa kiroho, karibu. Ni mimi Mama Sins wa Jesus Reigns Restoration Ministry. Asante. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. And if anyone was to harm any of his children, it's better that they had a millstone around their neck and cast them to the sea. Hallelujah. If it's running down white, running down white. The mamas with the babies. We're going to pray for them first. Yeah, tutaombea wao kwanza. Asante Yesu. In the name of Jesus. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Bouquet. Yes, Mama. Naita Mama Bouquet, sawa. Father, in the precious name of Jesus, we ask a blessing upon Abraham, Lord God. Oh Lord, raise them up, Lord, as a priest in their house. Oh Lord, let a light continue to be in their home. Let the blessings of God be upon him, Lord God. In the name of Jesus. Hallelujah, may he prosper even as he prospers in good health. Oh Lord, hallelujah, not to be just a light into his home, Lord God, but a light in this world. Bless him, Lord. Keep him, God. Strengthen him, God. Bless his mother, Lord God. Bless his father, Lord. Bless their home, Lord God. That you may be glorified. We just want to thank you, God, for Abraham's life. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. 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 In our dedication, we bless him before the Lord. Hallelujah, as a child of God. Anna, Father, in the precious name of Jesus. Oh God, we ask a blessing upon Anna, Lord God, that she will grow strong, Lord God. That the angels of God be encamped around her, Lord God. Oh Lord, encamped around her family, Lord God, as they seek your face. Lord, provide their every need, Lord God. Continue to bless Anna. Oh Lord, let your light continue to shine in her life. In the name of Jesus. Oh Lord, grant her gifts, God. Gifts of the church. Oh, hallelujah. Grant her a ministry, Lord God. Oh Lord, that won't fade away. We just want to say thank you, God, for her life. Oh Lord, she may grow and grow in health. Hallelujah, and prosper. In Jesus' name we pray with thanksgiving. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. And what we're going to do, we're going to pray for all the children. If the elders would come forth, please. The church leaders, if you just in around, right here, it's good. The church leaders. Tusimame. We're going to come please, right here. And we're going to have a congregational prayer for our children. God honors the prayers of the righteous. Amen. Hallelujah. Let us pray. Father, in the precious name of Jesus, we thank you, God. We ask a blessing upon all your children. Oh God, we pray right now, Lord God, when Bwana umesema tuwasogeze watoto wako mbele zako na tuwapatie hata kama wametenda dhambi na kule kuomba kwa mwenye haki kwa sana akiomba kwa neema yako. Yesu kawasaidia hawa watoto wa shule
Yesu kawasaidia hawa ni wanafunzi. Yesu kawatetea. Tazama ndiposa Yesu tunasimama kinyume na kila roho chafu inayekwenda kuinuka juu ya watoto hawa. Kwa jina la Yesu Kristo tunatangaza ushindi, tunatangaza mamlaka. Bwana Yesu ikapita juu yao. Walio wagonjwa Bwana wakapokea pia michezo ya roho wa kipepo. Tunakataa kwa jina la Yesu roho za kila namna tunazivunja kwa jina la Yesu. Roho za mizimu kwa jina la Yesu tunaachilia moto wako Bwana, tunaachilia uwepo wako Bwana Yesu. Yesu kawatetee, Yesu kawatabiri, Yesu kawapigania katika jina la Yesu. Natangaza neema yako Yesu ikapita ndani ya maisha yao, ikawapiganie Bwana, ukaonekane, maana wewe utakwenda kuwabariki na kuwatakasa. Ni katika jina la Yesu Bwana. Amen.